আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওর নিচে যে লাল সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটি আছে সেখানে টাচ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা যে বেলটি আছে বেলের উপরে টাচ করে উপরে যে অল নোটিফিকেশনটি দেওয়া আছে এইখানে টাচ করে অল নোটিফিকেশানে অন করে দিন। তাহলে কী হবে, পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি পেয়ে যাবেন ইজিলি। আর হ্যাঁ, লাইক দিতে কিন্তু আসলে ভুলবেন না। চাইলে আপনার মন মতন আপনি একটা কমেন্টস করতে পারেন।